Ja nie mówię po polsku. Rozumiem wszystko, albo nie. Jeszcze nie. So I'll speak in English. We have a... He's paid for it, so it's okay. Good. I choose the Atak because we are not doing the breakpoint well in this moment. I'm not satisfied, so I wanted to do. The best thing we are doing now is Atak, so that's why I wanted to speak about that. Puoi tradurre? No, because if I continue, then he will not remember everything. So. Trener mówi, że są zadowoleni z ataku, ale jeśli dobrze zrozumiałem, nie są zadowoleni z breaka, więc trener uznał, że tematem będzie break. One of the reasons we lost the finals last year is that Italy attacked difficult balls better than us and had more patience. That's one of the main reasons, let's say. Obviously, they were more fresh physically and emotionally, but one of the reasons was that they resolved difficult and tough situations in the attack with patience, and this is something we have to do also. I'm not saying we are bad at it, but we have to be more continuous in it. So this is something that we are working a lot in this period of preparation. Trener nie był zadowolony w tamtym roku w finale z tego, jak zagrali z Włochami. Jednym z powodów tego, że przegrali ten mecz, było to, że byli mniej cierpliwi. Włosi byli lepsi w piłkach od siatki, w trudnych. Nie byli tak, nasi zawodnicy nie byli tak cierpliwi, nie wykonywali tego tak, jak założyli sobie to. Jednym z tych powodów jest to też, że byli i fizycznie, i emocjonalnie bardziej wypoczęci. Takie jest powiedzmy spostrzeżenie trenera, jeśli chodzi o finał w tamtym roku, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. The attack is usually divided in two spheres. One is side out, so the attack after reception, and the other one is in transition. The difference is that with the side out, when you have to attack after reception, usually you are more ready. You have time to approach, you have more space for it. The time is of essence also. In the breakpoint, sometimes you go to three-man block, and we touch the block and defend it, so you don't have enough time to go back and then have full approach. So one of the things they are working on now, especially with, I like examples, it's with Savitsky. He had this type of characteristic that he wants always the ball to go really fast. So when he goes the three-man block, he doesn't have time, so he just practically almost searching for the fast ball. He tries to go with the fast ball all the time, and he doesn't have approach. And he finds himself with two men like this on the block with no approach. So this is a tough situation, and I'm trying to change that, meaning to tell him, listen, setters, if he calls quick, don't give him quick, give him higher ball in a way so that he have time to approach and open up and jump more. So he have more angles to do it, because if the ball is fast, you don't have angles, and have four hands like this waiting for you. Atak dzielimy w sideoutie i w breaku. W sideoutie jest łatwiej, wszyscy wiedzą, że w sideoutie jest łatwiej, bo jest czas na wyjście do ataku, na rozpęd. Sideout jest łatwiejszy, bo też jest, wiadomo, częściej trenowany. Ale jeśli się skupimy na breaku i w breaku, jeśli mamy kłopoty, to kiedy? W momencie, jak trzeba dojść do bloku, jak trzeba wyjść do obrony, jest mniej czasu na wycofanie się do ataku. Częściej też zawodnicy nie są szkoleni, żeby w breaku być tak gotowym do ataku, do skonstruowania ataku, tak jak w sideoutie. Więc tak jak trener powiedział, jednym z pierwszych przykładów, mówi, że lubi pracować na przykładach, jest Sawicki, który po dojściu do potrójnego bloku, wycofaniu się krzyczy quick, gdzie jest tego nienauczony na obecną chwilę i starają się zmienić to, rozmawiał z rozgrywającymi, żeby jeżeli Sawicki krzyczy quick, żeby tego quicka nie dostawał, bo w momencie,
Jak on odchodzi od potrójnego bloku, wtedy zderza się, idzie na quicka, ale zderza się, nie ma pełnego najścia, tak jak w side-outie, czyli po przyjęciu, albo jak ktoś inny przyjmuje lub jak on przyjmuje, wtedy zderza się z podwójnym blokiem. W tym momencie to jest złe dla niego, nie jest skuteczny i starają się nad tym pracować, żeby ta piłka być może była troszkę, akurat na przykładzie mówimy Sawickiego, żeby była troszkę inna. The same thing is with middles. So they go to block and they have to go back and then go attack again, which they are maybe in even more difficult situation because their ball is faster. So this is something that it's, let's say, it divides the approach for the attack. To samo jest, powiedzmy, że to samo, jako zawodnik to samo ma środkowy, więc piłka do niego jest szybsza, on jest tak jakby pierwszym zagrożeniem, jeśli chodzi o kontratak, więc są różne formy najścia w momencie, gdzie on się znajduje, w zależności tak samo, gdzie spadł z bloku, czy w którym momencie się znajduje, więc taką samą uwagę zwracają na to, jak środkowi muszą się poruszać w kontrze do najściu do ataku. What I like is that my players have an idea when they are attacking. What I don't like is they just close their eyes and just go full power in the middle trying to go block out, hoping that the middles or blockers will move their hands and then they will just do the block out. I want them always to have an idea before. Meaning, it's not the same if on the other side of the net is Greg Lomacz blocking or Boanch blocking, right? It's not the same. It's not the same as the third one who is coming is Szalpuk or Leon, or it comes Schott, or somebody who is smaller, or Nkapé. The difference is the centimeters that they go over, because usually the smaller players will not press over like the tall ones. So you have to know that before, not after, because you will get prepared. We have to receive, and you receive the ball off the net. But I have to already to prepare that. Okay, there is a guy who is serving 120, so we have to keep the ball. No ace, no slash, just keep the ball. Keep it on our side, okay? So I have to prepare myself that probably we will receive off the net. Probably the ball will come to me, and probably I will have at least 2 to 3 people blocking. So I have to know who is in front of me. I have to know if setter sometimes goes out and there is a middle, like we do sometimes. I have to know if the outsides sometimes are taking off their hands. For example, in this situation with Germany, they were never taking off their hands. So that was one of my advices to attackers. You have to know that there are 3 of them all the time with the high ball, and they are always like that. They are never taking off your hands. So you know that they are the hands over there. So you will use it, or you will search for the hands, searching for the flat of the fingers to go with the block out. So the preparation before is something that have to do. This is what I trying to prepare them for that kind of situation. Trener wpaja każdemu z zawodników lub lubi wiedzieć, że oni wiedzą, każdy zawodnik, który atakuje. Mówiliśmy tutaj, trener mówił o piłce wysokiej ze skrzydła po przyjęciu zagrywki, która jest 120 na godzinę, że zawodnik lubi, jak wie, że zawodnik rozumie, kto jest po drugiej stronie w bloku. Czyli tak jak zresztą pewnie zrozumieliście, czy jest Grzesiek Łomacz, czy jest Bartek Bołądź w bloku. Czy przekłada ręce, czy nie przekłada. Czy na trzeciego dochodzi ktoś, czy nie dochodzi. Czy to dochodzi Szalpuk, czy to dochodzi, nie wiem, Gapet, czy ktoś inny, czy Schott, który nie jest tak wysoko, który nie jest tak ułożony, który nie przykłada tak daleko rąk, więc trener tak jakby żąda nawet od chłopaków, żeby przed każdą akcją byli gotowi na to, żeby wiedzieli, z kim się zderzą. Czy ktoś chowa ręce, czy czasami mały rozgrywający odchodzi, nie idzie do asekuracji, skaczą w dwóch. Jaki kierunek wtedy jest zamknięty, żeby cały czas pomysł tego ataku nie był skupiony tylko na sile i na mocy ataku, tylko na tym, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie kto jest i co robi w bloku. This is a process, like everything in volleyball.
I always use the example, I don't know if you watched the movie Matrix, maybe. In the movie, he can put some chip inside the head of the guy and he immediately knows to drive the helicopter. It's like an update, you know, upload, and it's not like that. So I can give them an information, I can tell them and give them solution to something, but we need time. We need time for them to understand it, to try it, to work on it, practice it, and then put it in practice when we start playing the games. And most likely it will not happen like it didn't in these two games we played against Germany, because it's a long process. It's not like food you are taking, you know, and that's it, oh, I'm tasting, and that's it. I know, I want it, I will do it. It's not like that. So you need patience, that's for sure. And it's a long process. But every single time they don't use a good solution, you have to remind them. How many times in your practice you remind something to your guy and he's like, oh yeah, I know. No, you don't. This is the thing that pisses me off all the time. Where do you have, I know. You know you don't. If you know, you wouldn't do it. So you have to think about it before, not after. Not, oh, yeah, because you didn't do it before. You didn't prepare yourself before. You didn't think about it before. This dialogue inside your head has to be present all the time. Preparation. Where do I have, he's serving here, okay, his strongest serve is 6-5, so if he serves here, I will take it. And you communicate with your receiver, fellow over here. Oh, if he serves here, I will take it. Remember, 6-5s, watch for variations, and you are ready. And then this guy goes, strong, 130 in the line. He did something great. But if he does what we prepared, he will not get the ace or slash. This is why I want them always to think about before and prepare themselves for what they need to do. W siatkówce, tak jak sami Państwo wiecie, że każdy z elementów potrzebuje, to jest długi proces na szkolenie każdego z elementów i trener też oprócz tego, że przekazuje wiedzę, żąda od chłopaków, żeby wiedzieli o tym, żeby pamiętali o tym, ale często też jest tak jak sami Państwo wiecie, że nie działa to tak, że się coś powie i to działa od razu. Chce trener dać im czas na to, żeby to przetrenować, poinformować ich, przypominać im na każdym kroku o tym. Tak jak trener mówi, po akcji każdy jest mądry, mówi, o tak, wiedziałem. No, trener mówi, no nie wiedziałeś, nie byłeś gotowy na to. Dlaczego nie jesteś gotowy? W tym momencie powinieneś być gotowy, dostałeś ileś informacji, powinieneś być gotowy, więc jest za późno. Jak trener mówi, to nie jest tak jak w Matrixie, że się przypnie wtyczkę do głowy i od razu ktoś wszystko wie. Potrzeba ileś tam czasu, tak jak trener mówi, nie, gdzieś tam nie działało to, jeśli dobrze zrozumiałem, w meczu z Niemcami, ale być może za jakiś czas to zaprocentuje, zaowocuje, bo nie każdy z tych zawodników już grał na poziomie najwyższym, a nawet jak już ileś lat gra w siatkówkę, to na pewno nie jest to, każda z tych rzeczy nie jest, mówimy od przyjęcia po atak, nie jest to proste i potrzebujesz na to czasu, ale trener chce, żeby oni w każdym momencie, w każdym momencie, gdy są na boisku czy na treningu, żeby pamiętali o tym, jakie dostają informacje, co mają robić i dlaczego mają to robić. Bo jeżeli sztab przygotowuje ileś tam rzeczy i nie są one wykonywane, to w tym momencie znaczy, że ktoś nie jest skupiony, nie myśli o tym, nie jest jeszcze gotowy na myślenie na najwyższym poziomie, jeśli chodzi na przykład o blok, czy o atak, czy jak trener powiedział o przyjęciu zagrywki. Wiemy, że najmocniejsza jest do 6-5, to jest ustalone, więc robimy wszystko, żeby 6-5 było obronione i żeby była piłka przyjęta. Rozmawiamy z naszym kumplem na boisku, który jest obok, czy to z libero, czy z drugim przyjmującym. Rozmawiamy, tu się skupiamy, zagra nam w linię, to jest nieważne. Tu ustaliśmy, że tu jest nasz cel, jeśli chodzi o przyjęcie i tutaj przyjmujemy. I tym się mamy zająć, nie tym, że nam tam raz zagra, tylko że w tym momencie tu mamy być przygotowani na te piłki. Ale mamy być przygotowani przed akcją, nie jak nam zagrało asa, a tak, mieliśmy tam przyjmować, nie przyjmujemy, ale to ma być ustalone przed akcją i nad takimi rzeczami musimy pracować i na nich się skupiać. I prepare some solutions. One of the things is I talk, and then the other thing is that I show you the videos that we already worked on after
before the first game of Germany. So we had this like 2 weeks of preparation where we filmed obviously every practice, and then we tried to show them just to be clear of the idea of what I want them to apply in the attack when they have to attack, to prepare themselves and so on. So some solutions you will see now are not so good one, even though if we made the point, I don't care. For example, the idea to search for the hands where you have to risk, obviously, especially if the ball is a little bit off the net. So if you search for the court, the ball will go like this over the net, and that's where is the block. If you want to search for the hands, the ball has to go much higher because there are animals there on the block. So the ball has to go like this over the net. But if they move their hands and don't get the ball, you will spike out. But for me, the important is the idea. Your idea was good. You wanted to search for the hands. And I cannot say, oh, I want you to search 5 near the line, strong service 120. I know what I want. And I know, I'm sure that we will do the ace. But it's not simple. The idea has to be, you have to go there, and you have to spike there, or serve there, and that's the good idea. The outcome, result, is something else. First one you will see is attack of Butrin, who spiked and we made a point. But solution was shit, because he spiked like this over the net on the blocker. So blocker made the error. It wasn't like a great attack. We made the point because the blocker moved the hands. So he made the block out. And I'm not going to tell him, yeah, man, no. You have to be aware of that. That wasn't a good solution, even though you made the point. So this is where I want always to distinguish these two things. Idea was good. Even though if you missed, you wanted to search for the right hand of the outside and you miss it. You wanted to search, and then they moved the hands. Okay, the idea was good. Continue like that, because it's not like every single time they will move the hands. If you continue to apply concentration and good solutions, in the end you will come out. If you continue to spike like that, low over the block, it's enough just for them to stay with the hands, and we are done. They'll kill us. They will block us. So I always prefer, even if it's an error, to apply the good solution. Trener chce się skupić teraz na przykładach rzeczy, z którymi rozmawiał z zawodnikami. Tutaj mówiło o próbie ataku na potrójnym bloku, że co innego jest atakować, próbować szukać, jeżeli to jest z jakimś pomysłem, jeżeli zawodnik wychodzi i próbuje, jest mówione, szukamy, żeby był block out, ale po palcach. Więc jeżeli zawodnik się pomyli, oni rozsuną blok, zawodnik się pomyli, nie ma problemu, bo pomysł był dobry. Gorzej jest, jeżeli zawodnik atakuje nisko, piłka albo spada, albo nawet jak przychodzi, albo podał przykład Karola, jak atakował, że zdobył punkt, ale nie o to chodziło. Więc trzeba rozróżnić sam pomysł na to wykonanie, którego trener wymaga od zawodników, plus na koniec wykonanie. I bez względu na to, czy wykonanie na koniec było punktowe dla zespołu, to trener nie jest zadowolony z tego rozwiązania, bo nad czym innym pracują, więc nie interesuje go, że zdobędzie ktoś punkt atakując komuś po łokciu, tylko go interesuje, że jeżeli jest wyjście z takiej sytuacji na podwójnym albo na potrójnym bloku, jeśli mamy atakować i zadanie jest szukać rąk, czy szukać palców, czy ostatniego, czy pierwszego w bloku, to jest co innego, jak ktoś się pomyli, a co innego, jak ktoś zrobi punkt, ale to nie jest pomyśli tego, co było ustalone wcześniej, czyli na highballu, czy na piłce od siatki szukamy dłoni, palców, a co innego jest, jak atakujemy między zawodników i jesteśmy zadowoleni z tego, że to jest punkt. W tym momencie trener nie jest z tego zadowolony, bo to znaczy, że to był przypadek, a nie chcą dążyć do przypadku, tylko do tego, żeby wykonywali polecenia i wprowadzali w życie idee, które stara się sztab i trener wprowadzić. The difference between volleyball and football is that the volleyball is in attack is that with football, if somebody scores the goal, it means that if you analyze it, somebody made an error in defense. Because defense is always
in the advantage over the attack. Whether in volleyball, attack is always in advantage, always, because we can make a perfect three-man block and he can just work the ball off the hands, have another opportunity, and then just transition with primo tempo or the ball back, doesn't matter. You can put the guys in defense to cover a little bit more of a long diagonal, like for example for Leal, and many players who don't go short cross, short diagonal with the three-man block. So you will put there the guys in defense to cover more long diagonal, and then the guy will search for the third, and the ball will bounce in a way that the guy who is long over there cannot arrive. So it's always a short cover, and it's always the attack who is in advantage with volleyball. So you have many solutions to do that. For example, perfect ball, you can do everything. You can go down the line, over six, all directions. You can work the ball. Usually if the ball is good and fast, maybe the block is not arriving, so you can throw the ball in the middle. You can go in sharp diagonal. You can do everything. You can use the hands. You can do whatever you want. The list of the things is very long. Ball is outside of the antenna, off the block, off the net, short. This list starts to become shorter because now you cannot throw the ball because, I mean, you can, but you will not get good result. You cannot spike down the line because the ball is long behind the antenna, so you don't have that angle. You cannot do many things, but you still have to do and use those things that you can to throw it on the setter, to work the ball if the ball is close enough off the block, to search strong off the fingers, even with the ball a little bit off the net. If it's short, then probably the block will stay over there so you can have another angle. So you always have this list who is maybe not so long, but you have to always to use this one. The things that you can do. W piłce nożnej obrona ma większą przewagę nad atakiem i jak spojrzymy na analizy, jeżeli ktoś strzeli gola, to znaczy, że obrona zawaliła, analizując całe ustawienie czy przebieg danej akcji. W siatkówce, jak sami dobrze wiecie, mamy im bliżej jest piłka do grana siatki, czyli tak jak mówimy double plus czy tam hash, im piłka jest bliżej siatki, tym atak ma więcej możliwości i lista możliwości jest ogromna. Kombinacji możliwości każdego z zawodników plus do tego lista kombinacji. Im dalej jest piłka od siatki, więc w tym momencie ta lista się skraca. Ale mimo tego, że się skraca, dalej mamy ileś tam punktów, które możemy wykorzystać przeciwko blokowi. Więc staramy się robić tak, żeby im dalej jest piłka od siatki, żeby każdy z zawodników wiedział, co ma zrobić, którędy ma zrobić i dlaczego ma zrobić. Żeby to nie było, tak jak trener wcześniej wspomniał, żeby to było wszystko robione z głową i żeby wszystko było przemyślane. To tak w telegraficznym skrócie. Let's start with the video. Now, this is yesterday's game. There are few I took. We had a high ball, so it will be three-man block. So try to see when he attacked. I hope I will. You see? He attacked here. Zwróćcie uwagę, gdzie na high ballu atakuje. Było co innego mówione, gdzie on atakuje. But you see, he moved the hands like this. If he stayed like with the high ball, you just put the hands like this, the ball will bounce like no cover there. That it's impossible to cover. So it was his error. Not the great thing that Karol did. It was his error because he moved the hands. So I don't like this, even though we make a point. Więc jeżeli jest błąd w bloku, trener nie jest zadowolony z tego, że nawet jest zdobyty punkt, bo było co innego mówione, to jest błąd blokujących, bo jeżeli by byli równo, skoczyli nawet nisko, ale równo, ta piłka by spadła i by był punkt przegrany. This is what I was talking about before. See, long diagonal. Then when I said to Semen, oh look, they're staying like this, then he worked the ball short over here. So this is also important to understand what they're applying and trying to do, and then eventually to help them out, knowing how defense is set for our attackers in high ball. I put this, I will explain now here. Now, I'm not saying this is a bad attack, but this was a good set.
And I want to make them avoid this part of the court. Because usually, if you can see, these guys, usually what has happened, these guys maybe a little bit more on the left, and these guys is here. So they are covering this. So how many times you see that somebody is trying long diagonal off the fingers, which is not such a bad solution. But in today's volleyball, especially with the guys like Germany who are tall and are jumping, if you want to put the ball to score, to put the ball on the ground, this direction is to avoid. Because first of all, this is very long. This part over here is shorter. Right hand here is easier to use for the blockout. On this part of the court over here, you have 1, 2, 3, even 4 hands. You have 2 people in defense. Whether in down the line you have one hand to try to go for the blockout. So of course, if you are Leon in 5, 6 years ago when he was jumping like hell and he was going like strong off the fingers, the ball wouldn't finish here. The ball would finish outside of the, yeah, understand? So, great. But usually with such a tall block and the hands like that, the ball bounces usually here, and then they have an easy transition, okay? So I'm not saying it's a bad solution, but I always, if they want to score, I want them to use more or third of the net or first of the net. Trener tutaj pokazał obronę przeciwko, chyba to był Kamil, że z tyłu daleko, tak jak wcześniej też mówił o Lealu, o zawodnikach, którzy bardzo dobrze atakują z piłek wysokich, są wysoko i trzeba na nich znaleźć receptę, więc trener prosi zawodników, mówi im właśnie o tym, żeby uniknąć tej strefy, którą trener narysował, że najłatwiej jest użyć tego, który jest skrajny w bloku, bo wtedy piłki, które są przy zawodnikach, tak jak nawet reprezentacja Niemiec, którzy są równo i wysoko w bloku, te piłki się odbijają i wtedy to są łatwe piłki do skontrowania, więc dostają też zawodnicy później informacje, żeby jeżeli jest taka sytuacja, żeby próbować na przykład po ostrym skosie, czy splasować tam, gdzie nie ma obrońców, bo to jest taki najprostszy przykład tego, jak nie powinno się robić, bez względu na wynik. Chodzi o to, żeby uniknąć tej strefy, żeby szukać innych rozwiązań, bo w tym momencie dajemy im piłkę tak jakby za darmo. You had Weber in Plus Liga here, right? It's tough to go over. You have middles, usually every middle. We have Urbanovic, who is not so tall, but when he arrives, he jumps with the approach. So he goes like this, and he puts the hands over there. So going over, it's really difficult. And if you keep their hands strong, the ball will bounce like this. And we have the guy who will stay here and take it. So I'm not saying this is a bad solution, because many times we manage to go strong off the fingers so the ball will bounce over. I'm not saying. But if you want to score, to do the point and go, then other solution is better. Usually is the one to search the third one off the net. Sami Państwo wiecie, jakim wspaniałym atletą jest Weber i tam środkowi i inni, jak ciężko jest zaatakować nad nimi, więc cały czas trener pokazuje akcje, których należy unikać. W ogóle będą, jeżeli reprezentacja będzie grała, czy nawet trener mówi o Urbanowiczu, że jeżeli już dojdzie, to jest bardzo ciężko atakować przez nich, żeby przełamać im blok, żeby zdobyć punkt. Więc znowu przypomina o jednej rzeczy cały czas, żeby nie atakować przez nich, tylko żeby szukać innych rozwiązań, które w tym momencie są najbardziej optymalne. You see our block? This is us. It's quite high. So it's very difficult to go over searching for the hands like a long diagonal. This one is better solution, I would say. Tak jak Państwo widzieli, nasz blok też jest wysoki, a
trener pokazał tylko przykład tego, żeby nie siłować się, tylko w taki sposób przebić piłkę na drugą stronę i mówi, że to jest na pewno lepsze rozwiązanie niż to rozwiązanie, te rozwiązania, które pokazał przed chwilą, te 3. Greg, first line. So you say, okay, let's search for the Greg. Let's search for the small setter. Great. Good solution. Grzesiek Łomacz w pierwszej linii, więc mówimy co? Szukamy Grześka, będzie łatwo. He searched for Lomacz, right? He spiked where Lomacz is. Teraz trener zadaje pytanie, czy szukał Łomacza. It was like this over the net. Poszukał go tak, że... So it doesn't matter if it's Lomacz or it's Kachopa or it doesn't matter. If he goes out like this, he will get blocked. So it's not only the idea to search the setter. So this is wrong attack, wrong idea of, okay, like I'll go on Lomacz and that's it. No, it's not like that. One of the things I'm trying to go with Greg is like exactly that. Just stay there. Don't move your hands. They will come for you. You don't have to search for them in the attack. You just stay there and they will come where you are. So you will do the blocks like this. Pomysł z szukaniem Grześka był bardzo dobry, tylko tak jak sami Państwo widzicie, wykonanie na sam koniec jest gorsze. I też trener uczula też rozgrywających czy blokujących, żeby byli na Grześka może najbardziej. Żeby był równo, żeby był uporządkowany w bloku, więc oni przyjdą sami do niego. Będą chcieli go szukać, jeżeli nie wykonają tego dobrze, tego ataku, oni znajdą, Grzesiek znajdzie ich. Firley. If you watch Greg and Firu, they are told the same. Firu is jumping more, but they are told the same. You see how high above the net is the ball passing the net? It's very low. I blocked all the time in this area. So if I had to block somebody with my right hand, it was tough. If I find somebody who could spike strong over my right hand, so as soon as I move like this, which usually happens because everybody's doing this, it's a block out. It's very tough. I don't remember 5 times in my career I managed to keep the hand like this on my block, and then he spiked here high, so the ball stayed like nice, positive block, because it's hard to do this. So this is what I'm trying them to do, to search for the right hand of Firu, or outside hit, or outside blocker. To jest kolejny przykład. Mamy Firleja, który jest niższy od Grześka, ale skacze wyżej i trener też uczula i sam ze swojego doświadczenia wie, że jak ciężko jest blokować na prawej stronie, nawet jeżeli mówimy o atakujących, którzy tam blokują, że najłatwiej właśnie jest obić rozgrywającego, ale to trzeba dobrze zrobić, bo większość zawodników, którzy tam blokują, na końcu robią ten ruch do środka i ciężko jest utrzymać ten blok równy, skuteczny i przede wszystkim, który pozwoli nam na to, żeby nie stracić punktu w ten sposób, jeżeli uderzy się piłkę dobrze w prawą dłoń i uczula też zawodników, żeby jak są w bloku jako trzeci czy jako pierwsi, żeby ta dłoń była cały czas równo skierowana na drugą stronę, żeby nie było tego ruchu, co jest oczywiście, tak jak z innymi rzeczami, to jest długi proces i żmudny. This is Sawicki, I think. Oh no, Kuba Szymański. Again, here. Third one on the block with the right hand. I usually say to them, well, imagine if there is no block. There is no block on this ball. The ball will finish here, in the middle of the court. Wrong idea. Even if maybe they don't, like it happened against Germany, they don't press over, so there is a space between the block and the net. If he didn't arrive to close the block and there is a space over there, it's not a good idea. You are searching for solution not in a good way. And this is not the good way, because as I said, you see, Dulski, Poremba, Szalpuk. Quite high block, right? So if you search here, not a good solution.
So you search for the left hand of Artur, you work the ball eventually to keep it over there and have another chance. Or you search strong off the finger, searching for the block out. Znowu mówimy o zły przykład ataku, na który są uczuleni, że w momencie, gdy atak by się skończył, nie byłoby bloku, a ten atak byłby praktycznie w środek boiska, a cały czas jest mówione, żeby unikać tego, żeby szukać cały czas rąk, żeby nie liczyć na to, że przeciwnicy źle skoczą do bloku i wtedy zdobędziemy punkt. Żeby to wypracować swoim atakiem. Again, same thing. Ten sam przykład. You see the right hand of Šalpuk? It means that the ball hits him. So if there is no Šalpuk over here, the ball will finish again in the middle of the court. So that's not a good solution. Znowu mamy zły przykład, bo zresztą widzicie Państwo sami. Greg was great in the block in this first period. But not because he's good in the block, but because we attacked bad. Because yes, you search for Grog, but it's like this over the net. So that, I mean, we have two more, but I hope you get the idea of how we shouldn't attack. Trener mówi, że Grzesiek jest w tym okresie jest bardzo dobrym blokującym, oczywiście żartując, no ale to jest właśnie to, na co zwracają cały czas uwagę, że nie mogą w taki sposób się dawać blokować, bo w tym momencie pracują nad tym, żeby unikać tego, a to robią, jednak robią, mimo tego, że są reprezentacją kraju. We are doing a lot of double changes, mixing players and so on and so on. We have a lot of them, so I told them all the time, you will find yourself in a situation to do some things that you are not get used to. In your club, you are playing all the time. And you are playing all the time away from setter, not near the setter. Or you are non-stop a bench player, so you have to go in, which is very rare for the national team. But you will get you will get yourself in a situation to attack from behind, where maybe you don't usually do it, so you don't have an angles, you don't have so many attacks to try. You will find yourself to go in after 2 sets to play. You will go in and to go out and to start and then go out and then come back. You will go in as a double change. You will go in only as a block. So they will have to adapt to that situation. This attack from Artur, he never played near. He was always playing away. So he has to attack from the back, which usually is not his situation. But Savitsky also, both of them are away from the setter. But it is what it is. We have 2 of them. Semen started practicing 3 days ago, 4 days ago, so they had to play. So we had to adapt. They have to adapt. And this was the situation where, again, we have Szymański, who is really, by the way, a good blocker, Poręba, middle, blocking the high ball, and Dulski. So we find ourselves with a 3-man block in a situation that he wasn't there for, it's not his natural position. But that doesn't mean that you have to spike here. Let's try to see if Dulski is good in blocking of a high ball, spiking this like over the net. Przy tych wszystkich zmianach, które robią, które w ogóle są w całej reprezentacji, czy to w zmianach na meczu, na treningu, jeśli chodzi o zawodników, o ich strefy, gdzie grali, pozycje, jak wchodzą, schodzą, bez względu na to, co się dzieje i co się wydarza, nie ma mieć miejsca taka sytuacja bez względu na to, czy Artur atakował highbole z prawej strony, czy nie atakował, czy rozgrywał, czy nie rozgrywał. Nie ma prawa stać się taka sytuacja, żeby trener mówi, sprawdźmy, czy Dulski dobrze blokuje na highballu, więc to jest właśnie kolejna odpowiedź na to, jak tego nie robić. So when this happens, usually, I tell them all the time, if this block happens like this, like error of attack,
this ball is impossible to cover. If you use the block in order for, on purpose, so the ball will bounce and you will have it, and then the ball goes down, that's error of cover. Your attack was great, your idea was good, and then I will get pissed for the guys who are covering, not on you. But this, not at all good situation. Jeżeli taka rzecz się stanie, no to automatycznie tracimy punkt i trener jest zły na atakującego, że piłka spada równo z siatką. Ale jeżeli specjalnie zagra na blok, piłka się odbije i mamy iluś ludzi w asekuracji i wtedy piłka wpadnie, jest to już błąd asekuracji. W tym momencie trener woli, żeby próbować takich rzeczy, a nie żeby zdarzała się sytuacja, że piłka wraca bezpośrednio pod nogi. Cierpliwość. This ball, I know it was a little bit too much in, okay, which doesn't give you so much of the angles to do it, okay? But you can try to work it out off the block. You can try to put it, to tip it eventually here, because Dulski is second line. So if he comes here to takes the ball, first of all, it's not 100% that he will keep it up. It's not 100% that you will not do the point immediately. If he gives the ball here, this guy will not have, Arthur here will not have so much of the approach for the attack, and we can move all three guys here for the three-man block because he cannot attack. He will probably be down diving, okay? But if you try to go like this, searching like this over the net by, like, you know, one of the solutions is like, so let's just full power and let's hope they will move the hands. No, that's not good. And this is where I want them always to have patience. To recognize if it's a good solution, it's a good ball, so I can risk, I can go strong off the fingers, I can try to score. Or it was really difficult. And I have to have the best thing out of this short list of the possibilities that I talked about before. To use these that are good solutions. One of those solutions is, okay, here I can try even to score. Trying to tip it here. If sometimes happens that setter stays there in second line, so I just go on setter. Not trying to make a point, but try to take him defense, because if he gets the defense, it means that they will have to do the high ball. So you must agree that it's easier to do the break point with against the high ball than against, you know, I'll trick libero. So I'll go in 5. And the libero goes back, gives the ball perfectly, and we have primo tempo, pipe, back, front, 4 attackers. 5 if setter is first line, with the perfect ball like this. So with your tip, you are changing the odds of the possibility for you to do the break point. So you have to be smart. If the ball is not good, you have to do the best you can to make them earn the point. The most difficult way possible. And it only depends of you, not of them. Mimo tego, że ta piłka była wrzucona troszkę, ale tak jak trener do siatki, powiedzmy, lista się skróciła tych możliwości, które zawodnicy mają. Trener wskazał na to 4 inne rozwiązania, które można zrobić i właśnie od nich tego żąda, żeby byli cierpliwi i żeby, jeżeli oni stają przed trudnym wyborem, albo ciężkim, żeby sprawili to w taki sposób, żeby odwrócić to w taki sposób, żeby to drużyna przeciwna musiała się napracować poprzez to, że kiwniemy do 1 Bodulski, czy do 2 stipujemy Bodulski był w drugiej linii, czy nawet jak jest rozgrywający na rozgrywającego, żeby dać piłkę i wtedy cierpliwie czekać na swoje okazje, bo zaprzepaszczamy sobie taką jedną piłką, tracimy od razu punkt. A tutaj mamy jeszcze ileś tam możliwości do wyboru. Wiadomo, tak jak trener powiedział, lista się skraca, ale nie jest jeszcze ona, że są wszystkie punkty skreślone, a jednocześnie jednym zagraniem mądrym możemy odwrócić całą sytuację. And this is why it's important to prepare yourself before. It's not the same if you just find yourself with a not so good ball and you don't know if it's opposite first line, second line, where is the setter, who is in front of you, or to prepare yourself saying, oh, if the ball is off the net or the ball is high,
I have these three guys over here, so if the ball is not good, I will tip it on the setter. I will roll it on the setter. I will do this or that. So then it's much easier. That's what I want them to get prepared before the attack. Więc po tych przykładach kolejny raz mówimy o tym, że zawodnicy do tego trener dąży, żeby byli przygotowani na to, jeżeli się znajdą w takiej sytuacji przeciwko dwu- czy trójblokowi, żeby w łatwy sposób nie oddawali punktów, żeby byli przygotowani od samego początku, że znajdę się przed dwoma, trzema zawodnikami, którzy skaczą wysoko i w tym momencie, żeby nie robić właśnie takich rzeczy, mimo treningu, iluś tam już tygodni treningu i doświadczenia tych zawodników, takie rzeczy się dalej zdarzają i tego starają się uniknąć.